Good morning, my dear students. Welcome back to our science class. Okay, so today here we are going to discuss your ninth chapter. That is, chapter name is soil. Okay, so it's a fresh lesson. Your ninth chapter, soil. Okay, so what is soil? Soil is one of the most important natural resources, right? And it provides anchorage to the plants and supplies water and nutrients. Okay, so soil നമുക്കറിയാം മണ്ണ് നമ്മളെ നാച്ചുറലി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറലി നമ്മളെ സോയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ലൈഫൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയി പോകുന്നത് ഈ സോയിൽ ഉള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഹൗ? Because for our life to move on smoothly, we have to take food that is obtained from plants and animals like that things. Okay, so ഈ plants ഒക്കെ grow ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ natural resource ആയിട്ടുള്ള soil exist ചെയ്യണം, right? Okay, so soil gives supports and growth of the plants and by holding their roots firmly and it supplies water and nutrients to the plants. So പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആ റൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മളെ സോയിലില് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫേം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ സോയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ നമ്മളെ സോയിൽ ത്രൂ ആണ് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ soil is essential for agriculture and agriculture provides food and clothing, shelter and all. So that is why I am saying if our life is going smoothly means there is a presence of soil. That is it is indeed or it is necessary to have soil and that only gives for our food and shelter, that all things. നമുക്ക് ഫുഡ് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ വീട് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടാണ് അല്ലേ. സോ ഈ വീട് പണിതുയർത്തണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് വേണം, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു സോയിലിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ തറ കെട്ടി പൊക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വാട്ട് അതർ തിങ്സ്? ഷെൽട്ടർ, ക്ലോത്തിങ് മീൻസ് നമ്മളെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരുത്തി ചെടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്, ആ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സോയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വളർച്ച, ആനിമൽസിന്റെ ലൈഫ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ലൈഫ്, ഇതെല്ലാം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഒരു പോർഷൻ മാറ്റി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സസിന് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോയിലിന്റെ ആവശ്യത്തിന് സോയിൽ തന്നെ വേണം, റൈറ്റ്? Okay, so that much importance, the soil have that much importance, right? Okay, so here you have an activity, that is one day during a rainy season, Paheli and Bojo observed an earthworm coming out of the soil. So we know there are too many organisms live in the microorganisms live in the soil. Okay, so it is a place where the countless living organisms are found in soil. Okay, soil is essential for the life on the earth. Okay, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവികൾ ഈ മണ്ണിലുണ്ട്. മണ്ണിര, ദാറ്റ് ഈസ് എർത്ത് വേം, റൈറ്റ്? എർത്ത് വേം, അതുപോലുള്ള ചെറിയ ബീറ്റിൽസ്, അതുപോലെ ചെറിയ മറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ റോഡൻസ്, നമ്മളെ തുറന്ന് കാർന്ന് തിന്നുന്ന ജീവികളുണ്ടല്ലോ. സപ്പോസ് നമ്മൾ പെരിച്ചാഴി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മളെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ പെരിച്ചാഴി എന്നൊക്കെ പറയാം. അതുപോലുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ മണ്ണില് കേവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവയുടെ ഷെൽട്ടർ നിർമ്മിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ സോയിൽ ഒരുപാട് ജീവികളുടെ കൗണ്ട്ലെസ് ലൈഫ്സിന്റെ ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. സോ soil contains air and water and countless living organisms. Soil is essential of life on earth. Okay, and here you have an activity to collect soil. ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് സോയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ സോയിലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിവിങ് തിങ്സ് എന്തെല്ലാമാണ്, പ്ലാന്റ്സ് ഏതെല്ലാമാണ്, ആനിമൽസ് ഏതെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ടു നോ ദ ലൈഫ് of that as soil, that is the lives found in soil.
സോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവികൾ, അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ്, അതെല്ലാം ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് and we can go through your textbooks and we have to go a little bit faster, that is your exams are coming. Okay, so we can go to the main contents of the chapter. So here, soil profile. So what is soil profile? That is, soil is composed of distinct layers. Perform a following activity to find out how these layers are arranged. So soil is composed of different layers. Okay, ഒരുപാട് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഒരു കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ് ചെയ്തൊരു പ്ലേസ്, നമ്മൾ മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്തൊരു പ്ലേസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കുറച്ച് താഴോട്ടായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കളർ ചേഞ്ചിങ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സോയിൽ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് different layers. Okay, so here you have an activity given to you, activity 9.2. Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it, and now take a glass tumbler, the 3/4 filled with water, and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Let it stand undisturbed for some time. After, observe it and answer the following questions. So you have to take a little some amount of soil, and you have to take a glass with a half or 1/3 portion of water filled in that glass. ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക, അതിലൊരു 1/3 പോർഷൻ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സോയില് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുക. റൈറ്റ്, സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റൈൻ or what we can see? Yeah, we can see layers of particles of different sizes in the glass tumbler. So we can see different layers. നമ്മൾ എടുത്ത സാൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട്, നമ്മളെടുത്ത സോയില് ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ വാട്ടറിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, വാട്ടറിൽ നമ്മൾ സോയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിച്ചില്ലേ. സോ വി ക്യാൻ സി ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ here you can see that given in your textbooks figure 9.2, layers of soil. So in the upper part you can see humus. Humus means, what is humus? It is dead remains of plants and animals. പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആനിമൽസ്, ഇലകളൊക്കെ ചീഞ്ഞ ഇലകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത് വീണ ഇലകൾ, അതുപോലെ ഡെഡ് ആനിമൽസിന്റെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഒക്കെ ലൈഫ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങൾ, അതാണ് ഈ ഹ്യൂമസ് പാർട്ടിൽ കാണാം. റൈറ്റ്, സോ here are there some dead rotting leaves or animals remain floating on water? Definitely there should be a layer of dead rotting leaves or animals remain in that upper layer. Okay, that is known as humus. Okay, so the rotting dead matter in the soil is called humus. Okay, so what is humus? We can see if we take this as a tumbler. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടംബ്ലർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ്. സോ അപ്പർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹ്യൂമസ് ഈസ് ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഓഫ് leaves and animals. Okay, so what is this? Dead remains of leaves and animals. Okay, so that is the first layer or the uppermost layer. Okay, and then here you have water, clay, sand and gravel. Different layers are given in your textbooks. That is water, and then it comes clay. This clay and sand water, that are clay and there are types of soils. Clay type soil and sand type soil and different types of soils. Okay, so that we will discuss in later. Okay, so now you just see that figure 9.2, that is layers of soil. Here clay, and next sand, and the bottom of that glass we can get gravel. That is നമ്മുടെ ഹൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് പോർഷൻസ്, ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ അതുപോലുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കും അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവൽ. ഓക്കെ,
So you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. So how the sand or how the soil is formed? Yeah, it is formed from rocks. Rocks എല്ലാം കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ദ്രവിച്ച് എന്താ പറയാ അത് കാലപ്പഴക്കം വന്ന് അതിനെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ് ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളായിട്ട് തരികളായിട്ട് അടർന്നു വീഴുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് വെതറിംഗ്. ഓക്കെ, സോ that is breaking down of rocks by the action of wind, water and climate is known as weathering. Okay, weathering means the formation of soil from rocks by the action of wind, rain, climate, that are things affect that formation of soil. Okay, so the nature of soil, nature of any soil depend upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. Okay, so ഓരോ ടൈപ്പ് സോയിൽസിനും അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഏത് റോക്സിൽ നിന്നാണ് അത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസിൽ ഡിഫറെന്റ് കൾട്ടിവേഷൻസേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. എല്ലാ ടൈപ്പ് സോയിലും എല്ലാ കൃഷിയും നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയില് എന്താണ്, ഏത് റോക്സിൽ നിന്നാണോ അവ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ ആണോ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, സോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് എനി സോയിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. And a vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. Soil profile എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു ഡിഗ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ, കുഴിയെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ആ ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് സോയിൽ പ്രൊഫൈൽ. Okay, so we have to find the soil profile or we have to study the soil profile. So each layer different in texture. Okay, texture, color different ആയിരിക്കും, depth different ആയിരിക്കും, and chemical composition different ആയിരിക്കും. Okay, so all these layers should be defined in their composition and color. നമ്മൾ നോർമലി ഒരു കിണർ കുഴിക്കാം, ഒരു വെൽ കുഴിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ആ ഒരു അടിയിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ വാട്ടർ കാണാൻ ആയ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാം വൈറ്റ് കളേർഡ് സോയിലായിരിക്കും പുറത്തെടുക്കുക, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എന്താണ് അതിന് നോർമലി പറയാ, കളിമണ്ണല്ല, എന്തായാലും ഒരു വൈറ്റ് കളർ സോയിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അതിന്റെ അപ്പർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ്ലി കളേർഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ soil profile, you can see here the soil profile is given in the figure 9.3 page number 98. Okay, so each layers of the soil differ in texture and color, depth and chemical composition. Okay, so the layers are referred to as horizons. So horizons means the different layers are called as horizons. Okay, so here you have the different horizons are given: A horizon, B horizon and C horizon and last bedrock. So A horizon means the uppermost layer. Uppermost layer is also known as top soil. Okay, top soil എന്നും uppermost layer നെ പറയും. Okay, so we can go through your textbook what it is given. We usually see the top surface of the soil and not the layers below it. Okay, so normally we can only see the top layers of the soil. നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്നത്. Okay, and if we look at the sides of a recently dug ditch, and we can see the inner layers of the soil. And such a view enables us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while
digging a well or laying the foundation of a building. Okay, so it can also be seen at the sides of road, on a hill, or at a steep river bank. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരത്തിലൂടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ചരിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ആ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ ചെത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൺ സ്റ്റീപ്പ് റിവർ ബാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്റ്റീപ്പ് റിവർ ബാങ്ക്സിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിനെ കാണാം. Okay, so the uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. So uppermost layer നമ്മൾ പറഞ്ഞു A horizon, uppermost layer മാത്രമാണ് നമ്മൾ normally കാണുന്നത്. Okay, so that is rich in humus. Humus means the dead remains of leaves and animals. Okay, and it is rich in humus and minerals. So due to the presence of this humus, the soil should be fertile. Okay, that means ലീവ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ആ സോയില് കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും. നല്ല എന്താ പറയാ ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വളരാൻ ഏറ്റവും സാഹചര്യം കൂടുതൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിലായിരിക്കും. അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അവർക്ക് ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലുള്ള വാട്ടറും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്നായിരിക്കും. Okay, so due to the presence of humus, the soil should be fertile. Okay, and the humus makes the soil fertile and provides nutrients to the growing plants. So this layer is generally soft and porous and can retain more water. So the topmost layer is also called as topsoil. That is, A horizon is called as topsoil, and it is rich in humus, and it is also rich in humus and also rich in nutrients, and എന്തായിരിക്കും more porous ആയിരിക്കും. porous means വാട്ടർ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിന്. porous means porosity, we can say that ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരങ്ങൾ, സുഷിരങ്ങൾ, ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ. ആ ഹോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിന് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിന് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സം സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ A horizon, or it is also known as top soil. Okay, so this provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles. Okay, so ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിലായിരിക്കും ഇത്തരം ജീവികൾ, ആനിമൽസ് എല്ലാം ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഷെൽട്ടർ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിലായിരിക്കും. അധികം ഒരുപാട് താഴ്ചയിലോട്ട് ഈ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ the topmost layer provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles. And the roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. So small plants in എല്ലാ റൂട്ട്സ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് സോയിലിൽ തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷെ ലാർജ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലൊക്കെ വളരുന്ന ലാർജ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ലാർജ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ട്സ് ഒരുപാട് സോയിലോട്ട് താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? So it will move downward, that ടോപ്പ് സോയിലും കടന്ന് താഴോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഈ റൂട്ട്സ് വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഹാസ് എ ലെസർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമസ് ബട്ട് മോർ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. സോ ദിസ് ലെയർ ഈസ് ജനറലി ഹാർഡർ ആൻഡ് മോർ കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് B horizon or the middle layer. So first layer we say topmost layer, that is top soil, and next coming the second layer B horizon, that is also known as middle layer. Okay, what is the specialty of middle layer? It is rich in minerals. Not that much amount of humus is present in middle layer when compared to top soil, but there is also some humus present in middle layer, and also it is rich in minerals. Okay, and this layer is generally harder and more compact and is called B horizon. So it is more compact. Compact means ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ്, സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറെ കൂടി അടുത്തായിരിക്കും. പോറോസിറ്റി ടോപ്പ് സോയിലിന്റെ അത്ര ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മോർ കോമ്പാക്ട്. കോമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അടുത്തായിരിക്കും ഓരോ
മൺതരികളും ഓരോ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസും ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so the next we have the third layer. It is sea horizon. So first we if it is the soil profile, we can write this as the topmost layer is a horizon, and that is also called as topsoil. And then comes b horizon, and it is also called as middle layer. Okay, it is also called as middle layer, and it is more compact, and it is rich in minerals, and has some humus is also present there. And then comes the third layer, sea horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. Okay, then comes sea horizon. Okay, next layer sea horizon ആണ്, and it is made up of small lumps of rocks and cracks and crevices. Okay, അപ്പോൾ small lumps of rocks ഉണ്ട്. റോക്സിന്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോക്സ് ആണ് വരിക, റൈറ്റ്? സോ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സീ ഹൊറൈസണിൽ സ്മാൾ ലംസ് ഓഫ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്സ് ആൻഡ് ക്രീവീസസ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ സീ horizon എന്ന് പറയുന്നത്. And then comes the last layer, that is below this sea horizon, we have the bedrock. Okay, so bedrock. So last layer, that is the ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് ബെഡ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിഗ് വിത്ത് എ സ്പേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിഗ് ചെയ്ത് പോവാൻ ഈ ഒരു ബെഡ്റോക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഡിഗ് ചെയ്ത് പോവാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഹാർഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോയിൽ ലൈസ് above this layer, above this bedrock. Okay, so that is why it is called bedrock. ഈ ബെഡ്റോക്കിന്റെ മുകളിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലേയേഴ്സും വരുന്നത്. Okay, so the entire structure of soil is like above this bedrock. And what is the specialty of bedrock? Bedrock is hard, right? It is made up of rocks, and it is too much hard, and it is difficult to dig with a spade. Okay, നമുക്കൊരു മഴ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൺവെട്ടി കൊണ്ട് പിന്നെയും ഇത് താഴോട്ട് ഡിഗ് ചെയ്ത് പോവാൻ, ഈ ബെഡ് റോക്സിനെ താഴോട്ട് ഡിഗ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഒരു സ്പീഡ് കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ soil profile. Okay, so this is the soil profile. Okay, and next we have to know that, or no, next we have to find what are the types of soil. So we know there are different types of soil formed, that is depending upon the rocks from where these soils are formed. ഏത് റോക്കിൽ നിന്നാണോ ഈ സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് സോയിൽസ് ഫൗണ്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ്? As you know, withering of rocks produces small particles of various materials, and these include sand, clay, etc. Okay, so this includes sand and clay, and the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. So ഈ റോക്സിന്റെ വിതറിങ്, റോക്സ് പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. സോ അതില് ക്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും, സാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ സാൻഡിന്റെയും ക്ലേന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ that is the relative amount of sand and clay depends upon the rocks from which the particles were formed. അപ്പോൾ ഏത് റോക്കിൽ നിന്നാണോ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഈ സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിലുള്ള സാൻഡിന്റെയും ക്ലേന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. ഓക്കെ, so the mixture of rock particles and humus is called the soil. So rock particlesന്റെയും ഹ്യൂമസിന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? So we know how soil is formed. It is by weathering. Weathering means breaking down of soil into rock particles, or breaking down of rocks by the help of, or what produces this weathering? Wind അല്ലെങ്കിൽ rain അല്ലെങ്കിൽ climate conditions എല്ലാം ഈ weathering-നെ promote ചെയ്യും, right? So a mixture of rock particles and humus is called soil. അപ്പോൾ ആ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, റൈറ്റ്? അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ നോർമലി സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോയിൽ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് humus and the rock particles. Okay, so living organisms such as bacteria, plants, roots and earthworms are also important parts of any soil. So ഒരു സോയിലിൽ എന്തെല്ലാം കാണപ്പെടും? ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഈ സോയിലിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് earthworms ഉണ്ട്, plant roots ഉണ്ട്, and bacteria and such particles are found in this soil. Okay, so the soil is classified on the basis of proportion of particles of various sizes, and the soil contains greater proportion of big particles is called sandy soil. Okay, so sandy soil എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എല്ലാം സൈസ് കൂടുതലാണ്. അതായത് സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതെല്ലാം സൈസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അതൊരു സാൻഡി സോയിൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so what is sandy soil? It is a type of soil that is the soil contains greater proportion of big particle is called sandy soil. Okay, so types of soil, first varunadana sandy soil. Sandy soil means the particle size should be larger. Okay, so types of soil, first one sandy soil. Okay, so here what is the soil? That is sandy soil contains greater proportion of big particles. Okay, and next, if the proportions of fine particles is relatively higher, then it is called clay soil. Okay, so second one clay soil. Okay, so here the particle size should be larger. Okay, larger particle size ആയിരിക്കും. larger particle size ആയിരിക്കും. ആ സൈസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ സാൻഡി സോയിൽ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഫൈനർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, സ്മോളർ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് സോയിൽ എന്ന് പറയും ക്ലേ സോയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹയർ മീൻസ് ദാറ്റ് സോയിൽ ഈസ് what kind of soil? It is clay soil. Okay, so these are the two types of soils. And the size of the particles is, the size of the particle in a soil has an influence on its properties. Okay, so the particle size or a soil property influence ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So how it is influencing, that we can see and go through your textbooks. Sand particles are quite large. They cannot fit close together. So there are large spaces between them. So sand particles നമുക്കറിയാം larger size ആയിരിക്കും. larger size, കൂടുതൽ സൈസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത്തരം സാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ സാൻഡി സോയിൽ എന്ന് പറയാം. സോ ആ സാൻഡി സോയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവര് അത്രയും അടുത്തായിരിക്കില്ല നിൽക്കാം, റൈറ്റ്? സോ there is a gap between these particles. Okay, so that makes, that is, they cannot fit close together. So they are large spaces, they leave large spaces between them. Okay, so like ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, അങ്ങനെ. സോ ഈ ഒരു 4 പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇത്രയും സ്പേസ് അവിടെ വേക്കന്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ എയറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് they cannot fit close together and so there are large spaces between them. So large spaces, അവർക്കിടയിൽ large spaces ഉണ്ടായിരിക്കും. And these spaces are filled with air. So ഈ സ്പേസിലെല്ലാം എയർ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ടു മച്ച് എയറേറ്റഡ്. അപ്പോൾ എയർ കൂടുതൽ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ആ ടൈപ്പ് സോയില്, ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള സോയിലില് എയറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, വായുസഞ്ചാരം കൂടുതലായിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ we say that the sand is well aerated. Okay, and we say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. Okay, so what the water can, വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു സ്പേസിലൂടെ ഒക്കെ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ആ സോയിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് the water can drain quickly through the spaces between the sand particle. So sandy soil tend to be light and
well aerated and rather dry. Okay, so sandy soil എന്താണ് well aerated ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഡ്രൈ. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്പേസിലൂടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡി വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സാൻഡി സോയിൽ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ഇതിലൂടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് then the sand become dry. Okay, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാൻഡ് ഡ്രൈ ആയി മാറും. Okay, so water can drain quickly through the space between the sand and so the sandy soil tend to be light and well aerated and also rather dry ആയിരിക്കും. And what about our clay soil? What about clay soil? That is clay particles being much smaller. That is clay soil contains finer particles, right? So they being much smaller and packed tightly together. So smaller particles ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ tightly pack ആയിരിക്കും, like this. Okay, so അത് കൂടുതൽ lightly close ആയിട്ട് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. So they are tightly packed and also there should be less space, less vacuum spaces, that is less aerated soil. Clay soil is less aerated soil. Okay, so clay particles being much smaller and packed tightly together, leaving little spaces for air. Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of the clay. So clay soil have lesser air, but they are heavy as they hold more water than sandy soil. So sandy soil, we know it is lighter and it is dry. But in the case of this clay soil, what happens when a rainy season, that is when it is raining, what happens? The water comes into these small spaces and it retains here. Water പെട്ടെന്ന് ഒലിച്ചു പോവില്ല, right? So what happens? ഈ വാട്ടർ ഇതിൽ തന്നെ ഈ സോയില് ഈ വാട്ടറിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് the soil become more എന്തായിരിക്കും, heavier ആയി മാറും, right? So it should be heavier. And what happens? The clay soil have lesser air space, that is, but they are heavy as they hold more water than sandy soil. Sandy soil പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ പുറത്തു പോകും, but clay soil വാട്ടറിനെ റിട്ടൈൻ ചെയ്യും അവിടെ തന്നെ. So that they having high weight. Okay, so വാട്ടർ അത്രയും അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് soil, clay soil എന്തായിരിക്കും, sandy soilനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ clay soil is much more heavy. Okay, so that is about clay soil and sandy soil. And now here the best topsoil for growing plants is loam. Okay, so that is another kind of soil, that is loam. That is loamy soil is a mixture of sand and clay. And another type of soil particles known as silts. Okay, അപ്പോൾ ലോമി സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൾട്ടിവേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം സോയിലാണ് ലോമി സോയിൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ലോമി സോയിൽ? How it is consisting of sand and clay and also another type of particle called as silt. Okay, അപ്പോൾ clay particles ഉണ്ടായിരിക്കും, clay soil ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ sandy soil ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ആണ് another type of soil known as silts. Okay, silts occurs as a deposit in river beds. So river beds ലൊക്കെ കാണുന്ന നമ്മൾ എക്കൽ മണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ഈ ഒരു ഫോമി സോയിൽ വരുന്നത്. എക്കൽ മണ്ണ് കൂടുതൽ ഫലപുഷ്ടിയുള്ള, കൂടുതൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള ടൈപ്പ് സോയിൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so silts are normally found in river beds and silts occur as a deposit in river beds. The size of silt particle is between those of sand and clay. So sand, we know it is bigger in size and the clay soil is smaller in size, right? So silt means the particle size in between these two. Okay, so the size of silt particle is between those of sand and clay. The loamy soil also has humus in it and it has the right water holding capacity for the growth of plants. So plants growth
പ്ലാന്റ്സിന് ഗ്രോത്തിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സോയിലാണ് ലോമി സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സാൻഡി സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ പുറത്തു പോകും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലേ സോയിൽ എന്താണ്, ഒരുപാട് വാട്ടറിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതും എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ particles are in between these, so they have an ability to retain this water as well as water പെട്ടെന്ന് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ്. സാൻഡി സോയിലിന്റെയും അതുപോലെ ക്ലേ സോയിലിന്റെയും കൂടെ മിക്സ്ചർ ആണ്. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആണ് ഈ സിൽറ്റ് സോയിലിനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ suitable for growing plants. Okay, so that is about the types of soil. So sandy soil and clay soil, and also the soil loamy soil, which is the most appropriate soil for growing plants. Okay, so that is about types of soil. And next we have to find the properties of soil. Okay, so that we can discuss in the coming classes, and I think it is the things that we have taught today. I think you would have clear all these things. If you have any doubts, you can ask me. Okay, so you have to read your textbooks thoroughly, and then only you will get the clear idea about these types of soil and how the soil is formed and the soil profile, like that things. Okay, so you should read your textbooks thoroughly. Okay, so children, we can meet in the next class with the properties of soil. Okay, so let me wind up and thank you.